আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি ডাক্তার জান্নাতুল ফেরদৌস বৃষ্টি আপনাদের জন্য নতুন একটা ডেন্টাল ব্লগে চলে আসলাম। আপনারা জানেন যে এই ডক্টর জান্নাতুল ফেরদৌস ডেন্টালের এই পেজে আমরা ডেন্টাল রিলেটেড নানা ধরনের ইম্পর্টেন্ট ব্লগ বানিয়ে থাকি। তবে আজকের ব্লগটা ভীষণ স্পেশাল আমার কাছে, কারণ আমি যে যখন ব্লগটা বানাচ্ছি বা যখন আমি এই ব্লগটাতে আছি তখন আমি রাইট নাও আই অ্যাম ইন দুবাই, এবং দুবাইয়ের খুব রিনাউন্ড একটা ডেন্টাল ক্লিনিক যেটা কিনা অ্যাপেল ক্লিনিক আই কেয়ার ব্লু আন্ডার এমিরেটস হেলথ কেয়ার গ্রুপ, দ্যাট ইজ ভেরি প্রেস্টিজিয়াস হেলথ কেয়ার গ্রুপ ইন দুবাই। ওকে, সো এরকম একটা ক্লিনিকের একজন খুব রিনাউন্ড একজন ডেন্টাল সার্জনকে নিয়ে এরকম একটা ব্লগ বানাতে পারছি বলে আই এম ভেরি মাচ এক্সাইটেড, কারণ ম্যাম অনেক বিজি থাকেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সাথে আই হ্যাভ উইথ মি আ ভেরি বিউটিফুল প্রিটি ডেন্টিস্ট, dental surgeon, and she is Dr. Munumun Datta. Ma'am, welcome to my this episode. I'm so glad to be meeting you today, and I must say welcome to Dubai, Dr. Jannatul. Thank it's you a pleasure very to talk much. to you today. Thank You're you so very pretty much. yourself. Please tell Thank me. you very much, and it's very exciting for me that you were giving me your valuable time. And today we are going to talk about a very important topic, and that is very common in Bangladesh. When I practice in Bangladesh, I get a lot of patients on this topic, that is gum disease and gum bleeding and bad breath. And people from Bangladesh, you know, they don't want to go for scaling and polishing, and they think scaling and polishing is very bad for our teeth enamel. So ma'am, as you are practicing internationally and you know the better thing, the why scaling and polishing is important. Is it really important? Is it really harms the tooth, or what do you think? From your opinion, please describe this thing. Yes. Let me tell you, Jannatul, Dr. Jannatul, that whether it is in Bangladesh, whether it is in India or Dubai, the basic ignorance of oral health care, what I have seen having practiced in India, UAE, Oman, it's the same. People are literally ignorant about oral health care, and the misconceptions which are going on through ages and ages into their mind, which is being fed, that if you clean your teeth, your tooth will become loose. Now, when the patient comes to me with bleeding gums, with gums problem, the first thing I tell them, forget whatever you have known. Let me tell you what the right thing is. So if your tooth is becoming loose, there is a reason, because you have got it to a point wherein the bone loss has happened and the tooth is Okay. now shaking. And if there is a bleeding gum, that means your gingiva, that is our gums, is infected or inflamed, and it is reacting to the plaque and the calculus which is present. So the basic thing which I start with is to educate the patient. First tell them what Exactly. wrong conceptions they have, how can that be correct, and how it has to be maintained, because a doctor cannot do a miracle for you if you do Yeah, not take care of definitely. it after the later stages, after the treatment, right? Okay, ma'am, you have a model with you, Yes. and if you show what is gum loss and what is the bone loss, then people will understand Yes. what is going. Yes, absolutely. If they are done going for scaling and polishing and other Absolutely. treatments. Here there are quite a lot of things you can see, but don't focus too much on all these things. Let us check the gum level. A tooth has got two parts. The first part is the crown and the second part is the root. From here our gums start. There is a junction between the crown and the root, and our gums start, and below the gums is our bone level. Now when the deposits or the buildup starts to happen, it happens in between this area near to the gums. Because of these deposits, the gum starts to go down because the layers are forming inside. So the gum will go down. Now there will be a point below the gum, there is bone. If you do not address the problem when it is in the stage of the gingivitis, it will progress further to bone loss, where the bone will also go down, and that is periodontitis. We cannot get you back your bone, but we can definitely stop the progression of the disease then and there and get our gums back to healthy. So this is the time when you have to act before it progresses any further. Of course, a normal person would not know. You come to a doctor when there is a bleeding gum or there is a swelling, but that is the time to act. Don't just take medicine and fly away and do not come back again to the doctor. Follow your doctor's advice so that the disease does not progress. It's Okay. very simple. সো দর্শক, আপনারা যারা এতক্ষণ দেখছিলেন, আপনারা কিন্তু ম্যামের কথাগুলো শুনলেন, যে উনি কিন্তু যে কথাটা আমি আপনাদেরকে সবসময় বলি, যে একবার যদি আপনার জিঞ্জিভাইটিস থেকে পেরিওডন্টাইটিসে ডেভেলপ করে ফেলে, দ্যাট ইজ সিভিয়ার, এবং সেটাকে আবার পুনরায় আগের কন্ডিশনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াটা কিন্তু
ইম্পসিবল, রাইট? সো যেটা যে যখনই আপনার গামে বা আপনার মুখ থেকে ব্লিডিং হচ্ছে বা ব্যাড ব্রেথ দেখা দিচ্ছে বা মুখের মধ্যে অনেক বেশি প্ল্যাক ক্যালকুলাস বা স্টোন দেখা দিচ্ছে, আপনারা অনেক সময় এরকম ছবি আমাকে আপনার ইনবক্স করেন যে স্টেন পড়ে গেছে বা পাথর পড়ে গেছে এবং সেটাকে আপনারা গুরুত্ব দেন না, সেটাকে ক্লিন করতেও আপনারা ভয় পান। সো ম্যাম যে বিষয়টা বললো যে এটাকে অবশ্যই ক্লিন করতে হবে, অ্যান্ড ইটস অ্যাকর্ডিং টু আমেরিকান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন, সো দুবাই এবং বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর সব জায়গার জন্য একটা রুলস, go for a dental checkup and cleaning once a year, scaling once in 6 months. If you are a smoker, definitely once in 6 months. Okay, so এটা কিন্তু একবারে completely established. Now I'm telling from Bangladesh and she is telling from Dubai, and American Dental Association ঠিক একই কথা বলছে যে dental visit is must twice in a year, right? You must get so a checkup. আমাদের সবাইকে কিন্তু dental checkup এর মধ্যে থাকতে হবে। Ma'am, another one question I would like to ask you, that is any relationship between diabetes and gum disease? Yes, yeah, there are quite a lot of systemic factors which comes into play in certain conditions like diabetes, pregnancy, where hormonal factors are also involved. So gum diseases or the periodontal problems, they develop very much in a diabetic patient. And if you must be knowing about pregnancy gingivitis, even in that case, a pregnant woman usually will respond to plaque and calculus more than a normal patient because of the hormonal changes she is facing. So these two conditions are very, and also heart conditions. Patients, those who have heart surgeries, those who have, That is very important. they have to take care of their oral hygiene. They must make sure that their oral hygiene is well kept, well maintained, and cleaning and polishing should be done by them so that no further progression, anything happens to their oral health. It's So very, ma'am, very vital. I can understand now from your speech that you are just suggesting anyone to go for a planning for a dental checkup before pregnancy, right? Yes, definitely one should go in for a dental checkup before pregnancy if they have become pregnant also. See, there are certain norms to be followed. As a dentist also, when a pregnant patient comes, we have certain restrictions in treatment also. We cannot take too many x-rays, right? So when a patient comes to me with a severe pain and I have to do a root canal, we have to follow certain protocols. We have to take consent from the gynecologist, and then we do not take x-rays. We do it as minimal as possible. If it's a root canal treatment, we use an apex locator. We do not, And there are some restrictions also for using NSAID, and yes, that is the that's right. And Yeah. as much as possible, the least possible medicines can be given is best. Yeah. Paracetamol is safest, of course, but then as less as possible. সো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই মুহূর্তে যে সমস্ত বোনরা আমাকে দেখছেন বা আমাদেরকে দেখছেন, ম্যামের কথা অনুযায়ী আমিও আপনাদেরকে সবসময় এই জিনিসটা বলি, যারাই কিনা প্রেগনেন্সির প্ল্যান করছেন, মাস্ট ডেন্টাল চেক আপ ইজ মাস্ট ফর দেম, ওকে? সো যখনই হয় না যে একটা সুন্দর একটা সংসার আমরা প্ল্যান করি, অ্যান্ড নিউলি ম্যারিড কাপল, তারা দে আর প্ল্যানিং ফর লট অফ থিংস, যে তাদের সংসারে একজন মানুষ আসবে, তারা অনেক কিছু চিন্তা করে, বাচ্চার জন্য অনেক কেনাকাটা করে, বাট তার পাশাপাশি ডেন্টাল চেক আপ শুড বি মাস্ট, ওকে? You should make smile your signature accessory. There is Okay. nothing beautiful in your face, more beautiful than your smile. Make sure that you So smile. now it is established যে কোনো প্রেগনেন্সি প্ল্যানিং এর আগে you have to go for a dental checkup, okay? Absolutely. So how a diabetic patient take care of their teeth? Same ways just as I told you for pregnant females, that even they should have at least annual checkup done to make sure that there is no conditions developed such as gingivitis, plaque, calculus, bad breath, bleeding gums, all these conditions, because in diabetic patient the healing is slow. It is not in the same rate as a non-diabetic patient. So they have to take care of all these things because the progression can happen very fast of the disease and they might not know. It may suddenly progress, right? So they should also get a dental checkup done and cleaning and polishing done yearly. Ma'am, Without fail. One thing I have to mention here, that I am feeling some problems for practicing in Bangladesh. Like people are coming, or patients, my valuable patients, of course, they are coming to me and they are asking for medicines for any disease like gum bleeding, like bad breath, like dental pain. They are just asking for medicines. Are you feeling this problem here? You have to make the patient understand, and please, my dear people, my dear audience, please understand that medicines are adjunct. They will not do your treatment. Okay, they will not. Even if you have a heart attack, do you expect the medicines will make you all right? No, you'll have to visit your cardiologist. You have to get your treatment done, and then the medicines is a part of it. You need some valve, artificial Yes, valve, or absolutely. bypass surgery. Treatment and medicine is then an adjunct to it. Yeah. So it goes same for everywhere.
সো আমি ডক্টর জান্নাতুল ফেরদৌস বৃষ্টি আপনাদেরকে কিন্তু বারবারই বলি যে পৃথিবীতে এমন কোনো মেডিসিন নেই, আবিষ্কারই হয়নি যেটা দিলে আপনার ডেন্টাল পেইন এখনই একেবারে পার্মানেন্টলি চলে যাবে, অর আপনার সিভিয়ার গাম ব্লিডিং পার্মানেন্টলি চলে যাবে। সো এখন নাও স্ট্যাবলিশ অ্যান্ড আমি যেহেতু ম্যামের সাথে এই বিষয়টা আপনাদের সাথে একেবারে খুব কনফার্ম করার জন্য এই প্রশ্নটা আমি খুব ইন্টেনশনালি করেছি যে ওনারা যেহেতু দুবাই প্র্যাকটিস করে অ্যান্ড আপনারা সবাই জানেন ইটস ভেরি ডেভেলপড কান্ট্রি, সো ডেভেলপড কান্ট্রিজে ওনারাও কিন্তু সেম কথাই বলছেন যে dental medicine is not enough for dental treatment to be cured, right? So এইখানেই আমাদের আজকের এই ব্লগটা খুব বেশি লেন্দি করব না। সো দুই তিনটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট আসলো। One very important thing I want to tell you, even if you go to your dentist, you have pain and the dental treatment is started for you. Now what will happen is, what I face, you do a root canal, you open the tooth, you start the treatment and the pain vanishes. And then you do not come back for the subsequent treatment. You leave the treatment halfway. Please don't do that, because it is going to bounce back to you again. It will come back again in a worse form. So finish your treatment with your dentist. This is very important for my country also. I have to mention it here. So dental treatment যারা শুরু করছেন এটাকে কিন্তু ডেন্টিস্টের পরামর্শ অনুযায়ী কমপ্লিট করতে হবে। And nowadays dental treatment is not scary at all. Absolutely it's painless, yes, right? It's pain, absolutely painless. Yeah, we are affording Dr. Jannatul Ferdous Dental are offering you a painless dentistry. You all know that. My patients all know that. So দুই তিনটা জিনিস একেবারে আসলে ম্যাম, just 3 sentences once again for my audience. The first sentence is, take care of your teeth and gums as much as you take care of your outer appearance. Yeah. Second, yearly dental visit must. Third, keep smiling, smile wide. Okay, thank you very much, ma'am, Thank you so for your time. Thank you so much, Dr. Janna. And once again, I'm inviting you to Bangladesh. Oh, I would love to come. Thank you so much. Welcome.